El Domingo de la Trinidad. Los cristianos pueden recitar fórmulas antiguas sobre cómo las personas de la Trinidad funcionan como un solo Dios. Seguimos intentando. On Trinity Sunday, Christians may recite ancient formulas for how the persons of the Trinity function as one God. We keep trying. Esto es lo que nos enseña el símbolo de la Trinidad. El mismo ser de Dios es una vida en comunidad, dando y compartiendo con un gran propósito de amor. This is what the symbol of the Trinity conveys to us. God's very being is life in community, giving and sharing for one great purpose of love. Nos enseña que el ser de Dios solo puede sostener, solo puede ser representado por una comunidad de iguales. It teaches us that God's being can only sustain and be represented by a community of equals. Nos enseña que el ser de Dios se refleja donde cada persona distinta es importante, es respetada y celebrada. It teaches us that God's being is reflected where each distinct person is important, is respected, and celebrated. Los cristianos, nosotros hemos descubierto que la mejor manera de aferrarnos a todo esto es con el símbolo de la Trinidad. We Christians have found that the best way we can hold on to all of that is with the symbol of the Trinity. Por eso decimos que Black Lives Matter, las vidas de la gente negra son importantes. That's why we say Black Lives Matter. Por eso celebramos a nuestros miembros que son lesbianas, gays y transgénero. That's why we celebrate our members who are LGBTQ. Por eso insistimos en que no hay gente ilegal en nuestro país. And that's why we insist that there are no illegal people in our country. Y por eso trabajamos para aprender nuevas formas de adorar, de comunicarnos y comprendernos en una comunidad en constante evolución y crecimiento. And that is why we work at learning new ways to worship and communicate and understand each other in an ever-evolving and growing community. Porque la misma vida de Dios es una comunidad de iguales que se
se encuentran uno en el amor de personas distintas. Y no somos nosotros mismos hasta que reflejamos esa vida juntos. Because God's very life is a community, a life in community of equals who are one in love and distinct in persons. And we are not ourselves until we reflect that life together. Pero Jesús nos recuerda que nosotros no hemos visto a Dios. Nuestras palabras nunca son la verdad completa o no interpretada. But Jesus reminds us that we have not seen God. Our words are never the whole or uninterpreted truth. Nadie ha subido al cielo sino solo el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. No one's gone up to heaven except the one who came down from heaven, the Son of Man. Lo que hemos visto es el Hijo del Hombre, es decir, el defensor de la humanidad. El defensor de la humanidad nos representa más claramente lo que Dios es. No en forma, sino a través de la acción y el propósito. What we have seen is the Son of Man, that is the advocate of humanity. The advocate of humanity represents to us most clearly what God is, not in form, but through action and purpose. Él dice, nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo, desde arriba. Jesus says no one can see the reign of God unless they are born from above. Jesús nos invita no a un debate sobre Dios, sobre las palabras correctas, sino nos invita al reino de Dios. A entrar en el reino de Dios. And Jesus invites us not to a debate about God, about getting the words right, but he invites us into God's realm. Él habla de la comunión de aquellos que aman al propósito de Dios en este mundo, que buscan la justicia de Dios y muestran la compasión de Dios. Los que viven de esta manera nacen del Espíritu. He's talking about the communion of those who love the purpose of God in this world, who seek God's justice and show God's compassion. Those who live this way are born of the Spirit. Aquí es donde los seres humanos creados en imagen de Dios encuentran el reflejo de la vida de Dios. Esfuércense por construir una comunidad de personas distintas e iguales, unidas en un propósito, unidas en un solo cuerpo, por tanto amor que desborde para dar esperanza de vida a los demás. Here is where human beings, created in God's image, find the reflection of God's life. Put in the hard work
of building a community of distinct and equal persons who are united in purpose, joined in one body, by so much love that it overflows to give life and hope to others. Mi gente, es lo que tratamos de hacer aquí. My people, that's what we're trying to do here. No somos solo un club. We're not just a club. No somos un pasatiempos para los domingos cuando no hay otra cosa de hacer. We're not just a pastime that you can stop by when you don't have something else to do on Sunday morning. Estamos tratando de reflexionar la vida de Dios en este mundo. We're hoping to reflect God's life in this world. Construir una comunidad de personas distintas e iguales, unidas en un propósito, unidas en un solo cuerpo, por tanto amor que desborde para dar esperanza y vida a los demás. To build a community of distinct and equal persons who are united in purpose, joined in one body by so much love that it overflows, to give life and hope to others. No digan que es un objetivo demasiado lejano para esperar. Don't say that's a goal too distant to hope for. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo, es decir, liberar, sanar, restaurar, reconciliar al mundo. God did not send the Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved, that is, set free, healed, restored, reconciled. Cada día de los caídos no necesita ser el ensayo mental para la próxima guerra. Every Memorial Day need not be the mental rehearsal for the next war. El tiroteo masivo diario no necesita ser nuestra resignación a una letanía interminable de odio violento y racista. Each day's mass shooting need not be our resignation to an endless litany of violent and racist hatred. Tenemos la fuerza como comunidad para mantenernos unidos y sostener las esperanzas de los demás. We have the strength as a community to stand with one voice and to sustain the hopes of one another. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. As Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up. Pues no puede ser salvo hasta que admita que sea perdido. Well, you can't be saved until you admit your loss. Aquellos que se benefician de la violencia quieren cubrir nuestra historia, como si el genocidio, la esclavitud y el racismo institucional fueran variaciones menores que se cometieron hace mucho tiempo, en un plan por lo demás divinamente ordenado. Those who profit from violence want to whitewash our history as if
genocide, slavery, and institutional racism were minor variances long since corrected in an otherwise divinely ordered plan. Pero los defensores de la humanidad deben levantar como Jesús en la cruz para ser visto lo que el mundo incrédulo les hace a los hijos y las hijas de Dios. But the advocates of humanity must hold up to view, like Jesus on the cross, what the disbelieving world continues to do to God's children. Admitimos, como el profeta, que vivimos entre un pueblo de mentiras y que hemos sido cómplices a sabiendas en el mundo. We admit, like the prophet, that we live among a people of lies and that we have been complicit, knowingly or not. Pero, ¿quién más dirá? Aquí estoy yo, envíame a mí. But who else will say, here am I, send me? Seamos las y los que tengamos el valor de enfrentar la verdad y la esperanza de construir el reino de Dios. En el nombre de la Santísima Trinidad, let us be the ones with courage to face the truth and hope to build God's reign in the name of the Holy Trinity.